over the last few years. Good warm-up right there, but let's transition to the association, where the Warriors got back into the win column last night when they took down the Houston Rockets 105-98. Steph Curry led the way with 27 points. Jimmy Buckets chipped in 19 to hold off a late surge from Houston. Golden State is now 3-1 since acquiring Butler at the deadline. Draymond Green recognizes the difference Butler has made for the team. Take a listen. He's a franchise changer. He's done that everywhere he's gone, and he is helping revitalize what we got here, the belief amongst this team now that he's arrived as opposed to what it was before he got here. It's night and day. Drink it in America. Say hello to Kendrick Perkins and Brian Windhorst, who are here with us. Windy, we're going to begin with you. Which team can change the narrative the most after the All-Star break? Boy, Draymond Green looks like a guy going on vacation. I'm jealous of him. Yeah, I think he's headed down your way, Stephen A. So the Warriors have already felt the impact of getting Jimmy Butler. They're in the middle of a long road trip. That last night was the 6th out of a 7-game road trip because their arena's in use for the All-Star game. When they get back and start playing at home again, I think the Warriors can rise up the standings. Now, I am not in the camp that says this is a championship contender, but remember, when they made this trade for Jimmy Butler, they were in 11th place in the West. And they haven't moved up that far since, but the standings are tightly packed. And I think what they are looking at is to see if they can get that 6th seed, if they can avoid the play-in and get into the playoffs proper. They're 4 games back of the Clippers to do that. I think Jimmy Butler can be the type of guy that can take them. They've had so many close losses, Joe. I think they've had 17 games this year that they've been in clutch time, they haven't been able to win. I think Jimmy Butler's a game changer in that regard. I think they have the 7th or 8th easiest schedule coming in, so not super easy, but not super hard. And there's a couple of teams in front of them that are in some trouble, including Dallas, who is facing serious, serious injury problems. So I watch for the Warriors to move up in the second half. So do I. I do. I still don't believe that it's nothing against Jimmy at all. I definitely think Jimmy is an upgrade. I definitely think he helps make them better. It's just that I don't think the parts around him can do but so much come playoff time, particularly against any opposition with size. Having said all of that, what Jimmy Butler has reminded us of, Wendy, Big Perk, I love how he can get to the line. I love how he brings a different dimension to the Golden State Warriors. Yeah, you got Steph Curry working through picks and looking for an open spot so he can launch long range. You got Jimmy Buckets. He had like 34 free throws in his first 3 games as a Golden State Warriors. He's going to get to the free throw line. And that helps Golden State in a variety of ways. Biggest thing is that you got somebody that knows how, not just as aggressive, but knows how to be aggressive efficiently and effectively if you're the Golden State Warriors and Jimmy Buckets. Number 2, because he goes to the free throw line, that's getting breaks, and that's providing breaks for somebody like Steph Curry, who's running around all the time. Remember, he's about to turn 37 years of age in March. And so I think those kind of things definitely help him, and it helps the Golden State Warriors, and plus it helps Draymond Green because he doesn't have to be the lone tough guy on his squad. He's got another brother like Jimmy Buckets that's going to be right there with him. With that being said, I'm still going to throw my Knicks into the mix as an answer to this question in terms of which team can change the narrative. I'm going to bring the Knicks up in there. I think Mitchell Robinson, once he comes back, I think Cat gets to the 4. Cat getting to the 4 obviously is going to unleash him even more, and he's already been an all-star. He's been terrific. Jalen Brunson, big body Brunson, as Big Perk loves to call him, has been balling. He's a top 5 league MVP candidate. If Mitchell Robinson can give you anything defensively, and OG Anunoby comes back from his foot injury, and this brother is healthy, I don't think we're going to be complaining nearly as much about the Knicks defense as we have been complaining. And if that happens, things get very interesting in what I consider to be a 3-headed race in the Eastern Conference between Boston, Cleveland, and the New York Knicks. Well, who's complaining? Who's complaining about the New York Knicks? A lot of people are complaining about the Knicks because you said who complaining. You didn't say you weren't complaining. You said who's complaining. I'm saying there's a lot of people that's been complaining about their defense. That is true, Kendrick. Well, why? Because their defense has not been good. I didn't know. I'm just saying I didn't know the NBA Finals was won in February. I thought the NBA Finals was in June. So listen.
here's the thing, right? The Knicks, we cannot evaluate the Knicks because they haven't been whole. And if I ask you right now, Stephen A., matter of fact, I'm going to ask you to grade the Knicks up until this point, right? What do you give them? They're sitting in the third spot, 36-18. If you had to give them a letter grade, what grade would you give them right now? Before I answer that question, let me say this. I'm offended at any question that Big Perk asked Stephen A. about the Knicks because you act like you some savior, some paragon of protection for the New York Knicks. What? When your ass is in Beaumont, Texas or someplace else, acting like you grew up a New York Knicks fan. It's very offensive to me that you do that. But having said that, I'm going to ask you a question, Big Perk. I'm going to tell you I would give them a grade of B. Their offense is exceptional, and I can't say enough about Cat and Brunson. But their defense has been horrible. And for Tom Thibodeau to be the head coach of a defense that has not been good, that scares me. That scares me. Well, listen. I think you have to give it time, right? They just got Karl Anthony Towns, and he's fit in just fine offensively, right? Mikal Bridges, he's starting to find his stride within this offense. You need a big to anchor that defense. Karl Anthony Towns is not that guy, and that's okay. We saw Karl Anthony Towns play his best basketball, some of his best basketball defensively, when he had an anchor, a guy that could block shots and alter shots at the rim, and a guy like Rudy Gobert. That's why Mitchell Robinson is going to help this team tremendously, being that athletic big. And I appreciate the New York Knicks for not rushing him back. Let him take his time because they're in a great spot. They're only 2.5 games out from the second spot. The Knicks are a legit threat. And I told Wendy this early this morning on Get Up. The X factor, that could be the huge X factor if they happen to face the Boston Celtics or the Cleveland Cavaliers, is OG Anunoby. I believe that he's a 2025 version of Scottie Pippen, the way he's been balling this year, doing it on both ends of the floor. Big body Brunson, we know what he could do taking over 4 quarters. And you talk about Brunson being in the MVP conversation. Karl Anthony Towns is right there as well. And now we're starting to see Tom Thibodeau go a little deeper into his bench. Precious Achiuwa has been playing some pretty good basketball. Deuce McBride has been playing some good basketball. They're going to find their stride. Come March, come April, we'll see the best of this New York Knicks team, and I believe they're going to be looking eye to eye with the Cavs and the Celtics. And the Knicks are going to be good no matter what. It's just a matter of can they get a little bit better or do they get a little bit worse. When we're talking about teams, however, changing the narrative, what about the team the Knicks squared off with in the opening round last year, Philadelphia? Like, their stock couldn't be any lower right now, Stephen A. Can they change the narrative at all between now and the end of the season? No, not at all. Joel Embiid, you can't depend on him. It just seems to be getting worse. And I don't think anybody anticipated or expected Paul George to look this bad. And that hurts. And listen, Big Perk, Wendy, they know just as well as I do. Joe, it doesn't get any nicer than Paul George. He's class personified. He really is. And for him to have the year that he had last year, shooting from the field, shooting from three, shooting his free throws, everything. He had one of his best shooting seasons, not his best shooting season of his career. And to nosedive the way that he has this year, he's averaging 10 points over the last 5 games. 2 of those 5 games, he scored in single digits. The other night, he scored 2 points. My God, who in God's name would think that would have ever seen that from Paul George? I certainly don't believe the Sixers thought they would see it when they decided to give him 4-year max instead of 3, like the Clippers had offered them for $212 million. You expected better. You haven't received that. And to think that this season the Sixers can overcome that is just a daunting task. And the last thing I'm going to say is this. The Sixers better be careful. See, we don't hear anything from Tyrese Maxey. He just goes out there and play. Young cats like that who had to open his mouth and call out Joel Embiid earlier in this season for tardiness and stuff like that, somebody like that can turn around and ask to be traded if something like this continues, because you don't want to be a part of a dead-end situation. They better be very, very careful. They really do. And Stephen A., real quick to add to that,
we got to remember and remind the world who's Tyrese Maxey agent, Rich Paul. Nicely done. Nicely done, Perk. Excellent appetizer to open the show. Don't go anywhere, though. It's time to get... Các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hiện tại mình là nhà sáng tạo nội dung về mảng video cắt dán trên nền tảng YouTube. Video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách tạo ra video cắt dán của mình. Đây là những sản phẩm của mình tạo ra này. Trước tiên để tạo ra được những sản phẩm cắt dán tuyệt vời, mình sẽ cần những dụng cụ như sau. Đây là giấy thủ công này. Đấy. Rất nhiều màu sắc nha các bạn ạ. Đây là màu cam này. Đây là màu xanh này. Mình đã chuẩn bị rất nhiều màu rồi. Còn cả màu đỏ. Đấy. Và còn rất nhiều những dụng cụ như đây là hồ dán. Đây, các bạn ạ, hồ dán để mình dán những chi tiết của sản phẩm vào này. Đấy. Và để dán được cắt được cái sản phẩm đẹp như thế này thì mình cần đến một chiếc kéo. Đây là chiếc kéo của mình này. Đấy. Tạo hình được những hình này thì mình lại cần một cây bút dạ. Đây là cây bút dạ của mình này. Đấy. Đây, những sản phẩm của mình tạo ra mình vẫn còn lưu giữ tại nơi làm việc đây này. Đây chiếc máy chơi game của mình đây này. Đấy, chiếc cặp đây các bạn này. Mình đã tạo bao la rất nhiều sản phẩm rồi. Và quá trình mình tạo ra sản phẩm này không thể thiếu được một dụng cụ nữa là đây là chiếc chân kẹp điện thoại. Đây là chiếc điện thoại để mình quay lại quá trình mình tạo ra sản phẩm này. Đây, đèn hỗ trợ ánh sáng của mình. Đấy. Rất nhiều sản phẩm thì nhiều lắm, bao la mình nói ngày mai cũng hết được. Đây là nút bạc mình đã đạt được đây này các bạn ạ. Nút bạc của mình sẽ giới thiệu một chút về sản phẩm của mình. Đây là sản phẩm ngôi sao nha. Này ví dụ đây là sản phẩm ngôi sao. Và để tạo ra sản phẩm này thì mình lại cần một giấy thủ công màu, giấy thủ công màu đỏ và giấy thủ công màu xanh đi. Đây là mình đang ví dụ cho các bạn thấy nhá. Đây là chiếc tủ lạnh đây. Để tạo được cái này thì mình sẽ cần đến giấy màu vàng. Và tạo được thành cái này thì mình sẽ cần bút dạ để vẽ trước sản phẩm. Xong đấy mình sẽ dùng kéo để cắt. Rồi mình sẽ dùng bút dạ tiếp tục để thêm vài chi tiết cho sản phẩm. Đẹp ngay, quá tuyệt vời luôn. Đây, mình sẽ đây quả chuối này. Đó lại mình làm rất nhiều sản phẩm này, đồ vật này, con vật này, động vật này, đồ vật, con vật, động vật, đồ gia dụng này. Đấy, còn nhiều lắm, rất nhiều sản phẩm. Đấy, cái chảo này, đấy, các bạn thấy cái chảo này có đẹp, có giống không? Cái chảo này giấy màu vàng này, con cá này, sản phẩm mình rất nhiều này. Đấy, sau khi làm xong sản phẩm này mình sẽ tải video lên máy tính để cắt dán, để cắt ghép những video cho nó hoàn chỉnh hơn. Đấy, như vậy là mình đã hoàn thành được một video. Mình sẽ đăng lên kênh của mình để cho các bạn cùng xem. Và bây giờ mình sẽ đi thực hiện cái sản phẩm đó cho các bạn xem nha. Để làm chi tiết của cái dán và làm gì đi các bạn. Cái này ta phải đọc cái này nữa. Trời ơi.
Các bạn nâng vòng thì sắp hoàn thành rồi. Vì mình sẽ in nha các bạn. Mình sẽ cắt nha các bạn. Tôi rất mong được hoàn thành nha, video của mình là kết thúc được các bạn khi đừng chỉnh like để sẽ có thể nha. Gửi nhiều thế, nhìn cái văn bản dài dài không muốn đọc thế nào. Hỗ trợ YouTube. Đây là kênh YouTube của tôi và đây là đường link kênh của tôi là kênh của tôi. Phải đọc con một lượt đã. YouTube. Lại đọc con một lượt. Mẹ quay đi đây là còn làm Không đọc cái này. kiểu nộp rồi. Sáng là được. Thì khá là xong. Này làm chậm đấy. Mẹ gì? Quay cái phone như cứ kia quay chục lần rồi thì 5 lần 9 người thì cứ bắt đầu đọc chọn một. Cái viên bảo là chúng ta cứ đọc chậm một từ từ. Rồi giờ mày làm sao nhá, dùng một máy để quay khuôn mặt đi bên giữa này, nhưng mà để làm sao là dưới đây đâm hết lên góc này, quay hết bao quanh cái phần này, cả cái nút bạc đấy nhá. Xin chào nó mình YouTube, đây là kênh YouTube của tôi, đây là link của tôi. MC nha các bạn ơi. Nói mình thường là nhìn màn hình, điện thoại cam trước của điện thoại đấy. Đấy mình nhìn cái mẫu không biết. Ở đây tôi đang ở đây mình đọc cái đã. Đó. Thì vậy cái này tôi chứng minh điều đó cho bạn này. Tôi hiện là người làm video chúng ta một tay là chút bao giờ có thể vậy. Zoom của tôi này, zoom của tôi chỉ lên mặt như này, zoom của tôi và logo cho mình chỉ tên góc này, cứ chỉ tên góc này là nhớ góc bên phải nhá, chỉ góc bên phải, nhưng mà vừa nhìn cam đấy.